Niaje wadau, hello everybody. Nianza na niaje wadau because the podcast is for mainly targeting youth after, but it's also for everyone. That's why tutamix Kizungu na English. Welcome to another episode of Maono Podcast. And this one is a collaboration between Maono Podcast and Dandora Youth Advisory Council. When you're msikiwa wapi, Dandora Youth Friendly Center, you can find it pale 41 Dandora. Kuna friendly services hapo, free and recharge services hapo. Also, you can also find Maono Africa, Maono for poster, phase 3 Dandora. Go there, create your be artistic, promote talent yako. Now, today's podcast title is International Condom Day Podcast. So basically, kenye tunafanya leo ni kuongelelea condom and condom use. So most of you have known or have interacted with condoms. If you are sexually active, of course, lazima kuwe umepatana nalo. So today we want to know the myths, misconceptions, and everything surrounding these condoms and nini has happened. So for introduction, I am Maximilian. I am from the Dandora Youth Advisory Council, and with me I have guests. Watu wa power, watu wa ajabu. So I want them to introduce themselves, starting with the ladies. Ladies first. Hello guys, I'm Majina Mudoni, my preferred name is Trace. I am a youth advocate here at Dandora Youth Friendly Center, working closely with MSF. I am a member of the Youth Advisory Council. I'm also a youth champion at Maono Africa Center for Transformation. So welcome guys, and I'm looking forward to interact with you guys. Thank you. Yeah, so my name is Zedin Karanja, aka Tupac Shakur, or in social media you can find me at Kenyan Shakur. I'm glad to be here. I'm part of the Youth Advisory Council. I'm a beneficiary of Maono Africa Transformation, and we are here to do this thing. Let's get it. So, 14th February. Immediately I mentioned 14th February, everybody is minding kuna clip mnajua siku gani. Wale wako na wapenzi wanajua, wale wenye wapenzi wanajua pia. So it's either you are suffering or you are happy on that day. But there's another day before February 14th, February 13th. Na ni siku yenye watu wengi wanajua. February 13th ni siku gani? So February 13th ni International Condom Day. And why was it set up? So history kidogo before we hear for yes. So the history of International Condom Day ilianzishwa 2008. Ilianzishwa na organization inaitwa AHF. The main aim of this International Condom Day was to bring awareness about condoms and how condoms can prevent HIV infections alongside with STIs and STDs. Na pia unwanted pregnancy. Condom ni solution ya kila kitu. But condom before ilikuwa inaongelewa in a way na kenye ilikuwa inakani kama ni dawa or something like that. Yeah. Kitu ni kama iko na stigma mingi sana. So the day basically to bring fashion shows, events, making condom use to be very fun, very interactive. Now, the reason why we are using condoms sana ni kwa nini? In 2024, kulikuwa na increase of new HIV infections among adolescents, around 10 to 19 year old, by 19%. That is a big increase. Now let me show you another statistic. There are 54 new HIV infections in Kenya every week. Na hii 54 imaanisha timu zote ni wale wenye aged 10 to 19 years old. Na kama hiyo itakushtua, Nairobi ndio inaongoza mchezo wa town na bado 22 people 10 to 19, those are adolescents wana dedicate the statistics. Shockingly. Maoni. Ni mbaya. Maoni. Honestly, tumesikia mchezo wa town. And honestly, I think for millennials the condoms, it's very society and for millennials such conversations, shaming and stigmatizing. You get it? So possibly if you've been in the advocacy field, tunasikianga statistics crazy. So I think for me it's high time we now take action other than kushinda to be stigmatized vitu zingine, and this is something that's we continuously get. So yeah, statistics zinabanga very shocking in the advocacy field. That is all I can say. But tuache kustigmatize. Let's embrace change. Yeah, for me. Tupac watu wanasema watu hizi vitu zinatokea tu condom
maboy wadai condom ina reduce pressure, ina reduce pleasure mbaya. Misa kuna kitu moja hadi inanishangaza. There's one thing that's very somehow surprisingly and shocking to me, like unakosa kutumia condom alafu dead, like you die, and then you can use a condom and enjoy. It makes a lot of sense. Enjoy. You have to do like uwezi kula the whole cake at once. Yeah. So Kula na karatasi. So, yeah. Wacha to confirm your myth. Is it true that condoms reduce sexual pleasure? Ukweli condoms reduce sexual pleasure? Scientifically proven, it's right. 20% though. No, right. 20% because looking at it, kama ni 20%, sindio? So do we focus on the positive or the negative? Do 20 ni negative, sindio? When we focus on the positive, 80% ni nitakuwa safe. Utakuwa nakulana na the mentality ya wale ushuri za kona ukedi, akona STI. When you condomize whenever you're having sex, it is actually better that utakuwa nakulana na ile mentality ya nothing fit na sina pressure ya kushinda nikienda husi after this kwenda prep after this. Yeah. So tutaanza kwenda kusik services after nishapiga shughuli. Just to add on that, it's okay. Venye nasema ni kweli 20%, lakini nikuulize, and this is a challenge, like as to guys, mimi as a man nikitumia condom hiyo pressure inapungua sana. Wewe kama dem unasikianga hiyo pressure imepungua kweli? No. See, that's the difference. Meniweka it's good because that's a difference because. But let me ask. Sasa si wanasema utasikia kwa vile utapata 20%. Si tunasema kile mpaka elastic. Yeah, elastic. Elastic, so meaning like you not even I don't have like it's not like ati ni kama ukiva gloves ukiokota uchafu. You see like bado utafeel unashika kitu. Like utafeel bado unashika kitu. Si ati. But mwenye anavaa glove ni nani? Me as the man. So okay, you made okay, cutting that story, you made the important point here, like it's only 20%. Hata ukauliza mbona ni dead leo, of which HIV deaths will reduce, but bado umesikia 22 people are dying adolescents. Yeah. The question is, why will I, maybe umeelezea point, why will I have sex nikulane ukiwa na stress afterwards, najua udem anaweza pata ball, maybe hapo HIV, the positive, maybe hapo na STIs, unaweza pata kisonono, ni hospitali, natembea mtana na bounce, sasa nadhani na bounce, lakini mimi ndo najua zenye naumia. Yeah. So like 20% is a small percentage. Utumia tu 80% hiyo CD enjoy more when you umesema. Enjoy more and even in the long term. Actually it all starts here. Ukianza hapa utakuwa into it when you're safe and unapiga shughuli yako. Utakuwa like that's the shughuli. Sadi tumeongea, which brings to our next question. Mbona unafikiria kuna a lot of new HIV infections na mostly ni amongst youth, ni mayouth sana 10 to 19 years, 10 to 24 years mnapata HIV kwa nini? What's happening? Nini ina bring hizi vipi? So for me I'll go for like 3 points. First of all I'll say misinformation. So misinformation in terms of sisi kama mayouth, there's the real information when tukienda kwa facility you get the real information, right? Lakini tukitoka huko nje we are like kula na karatasi sitamu. You know, that is misinformation. Because if you sit down and look at the statistics, pateni 20%, utakuwa like, so meaning I can still enjoy and I can still be safe and I can, but due to mayouth wengi wanajua ukicondomize sitamu, ukifanya this and that, ukienda ku seek services, manases wanakuwa kubongesha ufala, you get. So misinformation first, it's crazy. Kwa hiyo misinformation before endelea na point yako. I remember unakumbuka ule boy fulani tulikuwa FGD fulani tutamtaja, alikuwa anasema yeye hawezi tumia CD. Hawezi tumia CD. Hawezi tumia CD hata kidogo. Kamuuliza kwa nini, akakwambia yako na strategy. Yako na strategy. Yeye immediately ameshatoka hivi. Anaenda anachukua maji baridi. Safi, anaosha mzigo yake hapo na ndimu dhambi, anaosha
ana make sure ako clean at hiyo sasa ina prevent from HIV. Yeah. We tried to convince him lakini the guy alikuwa ameamua like hiyo ndo style yake, of which ni misinformation pia. Yes. And another point is stigmatization and shaming. So coming to the current world, I think saying or like our parents wameanza kuitikia like opening up to having like sexual talks for houses and schools. But basically in the community, talking about sex and talking about protection, it has been it is shaming. Wewe kama juu ukiangalia statistics inasema 10 to 19. So 10 to 19 watu wako shule. So when I'm in school and I'm sexually active, I'll start thinking of ways of how to mtaambiaje mzazi wangu I'm sexually active, I want to have sex and I want to get protected. So talking about sex has been very shamed in our communities, that is our homes, our schools, our community generally. Like in Kenya, it is very shamed and kunile stigma ya after nimepata STIs and then I go share with my peers, they are going to be like unapataje. So you're very shamed whenever you're seeking for information, you're seeking for advice, you're seeking for services, but you are very shamed in our communities, and that is another barrier. I'm out of joy about STI because no one is talking about exactly. Okay, well, have you ever talked about sex or sexual education with your parents, like mweka hivi na mzazi wako kwa stories za porno, you know, this thing ever? Have you? Okay, personally, from a personal experience, unapata Mwenyezi amesema it's very hard to communicate with your parents because these people are from the other generation, especially like always organize vitu, but they know and they can give you that sexual information, but bado kuna ile stigma, unaona, because wanakuna wewe bado ni mtoto wao. So to make them thrive, tunapata sahi, we don't have to depend on our parents tell us those things. A lot of sources are said here. I believe what of online, things are also, I believe we are taught these things in school from a primary age. So at the end of the day, hata kama mzazi wako anafaa play part, si lazima. You don't have to blame mzazi wako kwa sababu umeingia kwa this sex scandal ama tragedy. But on the other hand, they have to play a part, but you can't blame them. I'll go off topic, but see off topic. Going back to point Jereza na amesema ya sexual education, like these people ni watu wako 10 to 19 years, sindio? 10 to 19 years, basically meaning that they're in school. Even if it's 10 to 24 years, mtu wako 24 years most probably maybe at university here. That is still schooling. So there is this drive among advocates of which we can really use this. That we need comprehensive sexual education kuwe ratified kwa shule. Wenye watoto wanasoma CRE, ndivyo watoto wanafaa kusoma about kutumia condom use, how to use PrEP, how to use how to have safe sexual behavior. Yes, and contraceptives, because if we are losing 10 to 19 people, 22 adolescents every week, alafu msema mtaki comprehensive sexual education iletwe kwa shule, hiyo ratitajaa mbaya. You should bring, this is a call to have comprehensive sexual education enacted in our legal system. Turudi back kwa topic. So, tunaongelea condoms, ndio? Yeah. All of us have experience using a condom. Sisi watu wazima hapa kuna mtoto. Yes. Yeah? So, what do you tell to those people when they don't advocate for using condom? As in, how was your experience using condom? Ilikuwa mbaya, ilikuwa tu? Okay. From personal experience, it's the safest method. It's so much proven method that it was safe when it comes to sexual contact. But in reality, ndio tunafanya, ndio challenge tunafanya ni sote tukopa kwa podcast. Watu wataki kutumia condom. But watu watambui hizo risks. Like people don't care about those risks. Like kaenda like let's just do it, you know? People are doing that, and it's not just me, like a lot of people. And everyone is a victim of that. Maybe you've got a sexual partner and that time I own a condom. That's one challenge. Second, there's a condom, but when I feel, no, I should be taking this thing real, raw, and real.
before Really raw and rare. ni kama ni podcast fulani installation. Before you bring it raise up into this conversation. Tumesema it's the safest method, but I think people they don't know it's the safest method. So maybe tunaweza waambia what condoms prevent against. So tunaweza waambia what condoms prevents against, and then pia you follow up on that question na wewe okay, wewe amesema condom unaweza kosa condom, si ndio? Lakini tunajua kuna condom fulani na kuwa freely available. Na mnajua ni gani? Sure, si ndio? Yeah. Alafu tuambie kama wewe unaweza kubali mimi kama boyfriend yako. Nikija na sure na kubali. Nasikia siku hizi mnataka zile branded mention. Kiss. More mention. Nasikia mnataka scented, mara dotted, mara vanilla flavor. Sasa mimi nimesota nitoke sijasota. Nikikuja na issue yangu na chemist nimefunga. Utanikubali au utaniambia don't do sure. Okay, so for me, I can say, so first of all, condoms, it's the safest method to be protected. Because condom is the only contraceptive that prevents pregnancies, prevents STIs, prevents HIV. So it basically prevents everything. So that is why it is considered as the safest method. The second thing, I think it's like, is it like 3 countries in the world that produce condoms? Two. Correct me if I'm wrong. Yeah. That's true. 2 to 3. Yeah. So tukisema zinakujanga Kenya, exactly, right? So zikikuja Kenya ndo zinaanza kuwa scented, dotted. So for me, I don't think that basically condoms you have to do with the brands, because zinakuja Kenya as one, and then zinachukuliwa na the different brands to be processed as they want them to be processed. Zikiwa dotted, So ina maana unaweza kubali, si ndio? Condom ni condom buda. As long as you're getting safe and you're protecting yourself, I think any condom can be used. So umesikia watu wangu maboy child, usi feel embarrassed or ashamed for below your level when you have that sure, because you are sure to be protected. Messi. Umesikia? Cheza kishua sasa. So but recently kumekuwa na shortage ya condom. Sijui kama umesikia hiyo story. Sasa background unaliaje? Somehow, according to how the voice of the grounds wanasema, unapata, I understand, kuna hizi, if you want to get a condom, it's either you can get it at a facility center freely, or you can buy at a chemist or at a somewhere they can sell, okay? But sasa ukitoka supermarket tunakuaga hapo. Yeah, wana dispense. But the problem is unapata, first of all, unapata kama nizo condoms zenye ziko freely available haziko accessible to everyone, unaona? Halafu second, this is like an impulse. Like leo nimepatana na dem, for instance raise after here tunaweza naye somewhere and then sina condom, like how am I supposed to do it? Will I risk to do it without, or will I risk losing the chance? Okay. Most of the people wanatumiangaje, let me do it without it, unaona? Sasa hiyo ni kitu moja na affect minds wengi hapa nje, unaona? Because unapatanga sex is something enticing and it's something in something intimate, lakini unapata hiyo time umeipata hauna hiyo condom. Second, unapata not every time unaweza kuja kwa a friendly center ama somewhere unaweza pata hiyo free condom. So I think tunafaa tuna address hizo challenges, because hizo ni vitu zina affect watu, because watu wana act out of impulse, unaona? Ndio mimi nafikiria hiyo story. Kuna kameramani ananiharakisha, director ananiambia sasa, so keep that in your answer. So huyu watu wamesema mko na experience. Yeah. Usifikirie vibaya experience sasa. Sasa niko na demonstration hapa. Kada sasa. Yeah. So since nataka uifanye venye ulifanya, usibadilishe kitu sasa. Nataka utuonyeshe venye ufanye demonstration, unavaga hiki kitu aje. Itabidi nimebadilisha wala. Itabidi umetuonyesha. It's for educational purposes. Utuonyeshe unavanga hiyo kitu aje. Sio umesema umeitumia. Ushike utuonyeshe. Itabidi nimefanya ile design wala.
Utanichocha. Fanya hivyo ndio nini? Ndio sasa hivi kuja hapa unajua kuna msanii anafanya demo unafanya. Na nadhani ni right. So anahitaji kuona pia labda. Akisa utachafua mdomo yangu man. Mdomo wapi? Sindikiraru na pepe. Baya tu vile. Kwani ukifanya uko na nyuka kwa mdomo. Si nilikuwa najua but okay. Sawa. Lakini mnanichamea bana. Unajua Bado ukifanya ulikuwa unajua jicho. unajua ex wangu ataona hii podcast. Ex wako umeachana maana kwa ex. Kiaza bote ya ex. Exactly. Kwa sababu itaka unreasonable. Okay, sawa. Itakuwa na a lot of nini. Maybe ufanye tu once hivi sasa. Itaka Exactly. Kushika deki. Asinisha shika already. Si atastaki kushika but inaitwa deki. Simkadi. Oh. deki dick yeah is just a slang. Yeah. Tunaweza ita Really? Ama maybe inaweza just do it. kuna mzigo wa dhambi hapa. So nianze tu Mzigo wa dhambi ni. so utaelewa from It's just a deal, the nigga. So like nini watu wamesema mko na experience ya kutumia condoms, ndio? Yeah. Sasa niko na perfect demonstration. Sasa kuna ile kitu every man has to be called a man when you are born. Sasa so nataka ku demonstrate how you use or put on a condom, how well to use a condom. And then since nyinyi mko na experience nikikosea mahali We'll let you know. I don't know everything. Let's do it. Let's do it. So leo niko na ka condom kanaitwa ka smile, to put a smile on your face. Yeah. So the first thing before you put on a condom or even tear it, unacha kuangalia hapa branding mbele, unakuja nyuma. Sasa unakuja nyuma kuangalia nini? Hujakuja nyuma kuangalia mali ni produce. So umekuja kuangalia one important thing, the expiry date. The expiry date iko hapa nyuma. So kama ina expiry date yake ni 2029. Sasa hiyo mosha kipatana nayo 2029, afai kuitumia already expire. So we confirm condom yetu iko fresh. Yeah. And we are ready to do it. Sasa You're ready to smile. tuko ready to nini. So the first step is number 1. So number 1 iko hivi. Condom haufai kwa ukifungua before even ufungue. Haufai kufungua na mdomo. Yeah. Najua kuna watu wako na tabia mbaya ya kufungua condom na mdomo. Number 1 unaweza lamba hiyo latex hiyo fluid. Number 2 unaweza kuma condom irarue. Na maybe hata unaipime uko na hiyo moja. Sasa itabidi umekuforce kufanya ka drive na sisi, unaona. So muachane na hizo vitu. So as you can see kwa edges za condom hazifananangi, kuna the flat ones na kuna the zenye zinakaa ni kama zile. So hapo ndo unashika. But before ushike hapo unasukuma condom on the side. Make sure on the side. Sasa kama yangu nimefinya kwa hivi hapa kuna space. Kwa nini nafanya hivyo? Ndio by in case isiguze hiyo condom ni contaminated or something like that, ama ni harua unatoka na makucha big. So ukishashika hapo unairarua tu slowly. Sikuwa na haraka. Haraka utafanya hiyo ikifika hiyo wakati mwingine. Sasa pole pole tu. First step is being safe. So ndio nchana tu. Kuna CD yetu hapa. Hapo nyumbani mko na dustbin. Apparently hapa sina, so na hii kwanza ni kasente. Hii kako sente hii. Nasikia kama ni vanilla hii. So condom before uyake kwa nini utaconfirm niko side gani? Kivuruta hizi unaona this is not the right side, ndio? The other side ndio iko right. So just turn it like that. So another step ni you must ensure that you are erect. Jaribu kuweka hii kitu kama bado hauko properly erected, una full erection. Jaribu kuweka hapo ikiwa middle unaona? Lazima uwe fully erected. So kwa condom kuna kuaga naka katifu tena unaona. Hii kitu tunakuaga na hewa. First step ni kuifill. Sikuwa na nini? Sikuwa na hewa.
Kwa nini mbona tutaki kuwa na hewa? Ukiwa na hewa condom ubasi. Sawa. Hatutaki kitu yape. Usikie umepata Jonte Junior na utaki Jonte Junior 2027. Sawa. So utaiekelea after confirm nini? After confirm iko on the right side. Mimi sijui kama confirm iko on the right side. So unaona nimefinya nini? Inu. Shikia chini. So unaona nimefinya hapo. Shared responsibility. Yeah, do it. So nimefinya hapo. So you slowly roll down the condom. Sawa. And then unaweza release hapo. So unaona kuna hewa. Hii space unaona kuna hewa. So unaona hakuna. So inamaanisha uko safe. Haita basi. Alafu unaiteremsha tu mdagi na iko na mafuta mengi unaona. Hiyo hitaji lube, iko safe. So unaiteremsha tu chini mdagi pole. And then now you are ready for action. So hiyo ukitaka kwenda mbio, slow, 5 minutes, 1 minute, 1 hour, baraza zako. Sawa. So ushamaliza kazi yako. Unaitoaje? Shared responsibility. Ama sasa ndio shared responsibility inaingia na wewe ndio utafanyiwa shared responsibility. Yeah. So CD sio every time maboy mko na tabia ambayo kwa CD and then after mechi imeisha unatoa condom kwanza kwa giz kama umejificha. Wengine unaonyesha mgongo, wengine mnazima steam. Unafanya kitu na dem yako kama ni dem yako that is. So sometimes hata pia wanafaa kwa naitoa. So assume huyo ndio tulikuwa naye. So nimpatie aitoe. Nikushikie. It's a joint thing. It's a joint thing, a shared responsibility. Yeke hapo katikati. Yeke itoe. Na unawaambia unaitoaje? Unacheki okay. Continue. So basically you roll it down after you're done, and I think this is after ushamaliza shughuli yako. After you are all There's a reason why I've asked that question. Kwa sababu tunataka tuguzie mental health kidogo, which tutakuwa on our next podcast. We don't want to see any suicide after Valentine. Hatutaki kuona hiyo story. It's important to understand that expectations ziko na kuna venye unaweza meet expectations. Wasaidia maboy, wasaidia madem. Kupendwa si kila mtu anapata nafasi ya kuwa na love. Na si kila mtu atapatiwa chance na si kila mtu atapata chance ya kupatiwa maua hiyo siku, ama kwa wanaume kupewa socks usiku tunapatia socks na box service. You're so good at that. So expectations ikusikumalize. So expectations za madem Valentine's ni gani? Ama zako ni gani? Basi pressure ni gani? What is the pressure? I think for me the pressure that is there is that you want to show your friends that you've got a man. You want to get them flowers, to get the vacation, type of thing. Ask them there to West Indies. Unajua West Indies bro. So basically we have social media, so we have like access to social media. Umeka chini kuna best yako ambaye tumiwa Lambo hapo, Hiyo ni Lamborghini. Bro, msafika kwa Lamborghini. Lamborghini ama ameletewa Mazda CX-5, ameletewa Mazda CX-5 ama amenunua the latest Porsche. So like let's not have that pressure. For my single ladies, Valentine is all about love. Let's focus on our mental health and decide to take this Valentine as a self-care day. You get, take yourself out on a date, buy yourself that money, bouquet $, you get. So it's not just about
having someone to do something for you. It is basically when you're doing something for yourself, you're doing something for your loved one. Maxi naweza peleka mamangu Valentine sahi. Naweza peleka budangu Valentine. Nani beshte yangu naweza peleka Valentine. You see? So like yet right? Lakini Valentine is all about like self-love, you get. So it is not about just doing something for someone like a partner. If you don't have a partner, do it for yourself. And yeah, basically, now let's not have suicidal cases. Leave alone even suicidal cases. These are the rape cases. Sijui nani alikata kunipea Valentine nikamrape tukaachana. Let's not have such cases. Let's not have cases for IPV, for gender-based violence, for gender-empowered violence. Let's not have that this Valentine. Yeah. Happy International Day. Condom Day. Briefly in 2 minutes kwa sababu ya time. Expectations za wanaume na utaambia wanaume nini? Yeah, so Okay, nikiongelea on behalf of the boy child, unapata especially Valentine's Day yenye na approach, unapata a lot of us tunapata pressure, a lot of us unapata mtu anahitaji our lady on his side, unaona. Mtu anahitaji kukuwa na dem, mtu anahitaji kupeleka mtu out, but you don't have to do it if you don't have, unaona. Na kama uko nayo, chanue tu, just do your best, ataka itakuwa basic, ataka itakuwa extreme. Kama uko na dem, just do your best na make sure pure dem ana reciprocate, because sikona chimba shamba itavuna malimo, unaona. You just be sure with what you are doing. Take care of yourself, man. I hope you ladies mtakuwa mnatreatiwa poa. I hope you guys will have a nice Valentine's, but before everything, condomize it. Condomize it. So anyways, so as we wrap up, mimi kanya ndaambia wanaume ama boy child